ठीक है। ठीक है। चलो 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 बस ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಅಪ್ರಾಣ ಪಾಠ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೀವು. ठीक है, तो आएगा क्या अभी? पहले क्या चालू करेंगे, वो एम्पलर करेंगे या कुछ नहीं वो फाइल सिस्टम क्या है ट्रेनिंग करनी ओके इसमें स्ट्रेटेजी से कैसा करना है मतलब एंड अभी अभी आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, पोजीशन इज क्लियर राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम. So, so I will start with uh, different tool axis. Okay, tool axis. Okay, another tool axis and what is the advantage and how we can use. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮಂಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಜೆಂತವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು 4-5 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ start with simple tool path. Okay, flow line finish use ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Yes. Okay, flow line finishing. First we need to extract the pattern. Pattern means the outer profile. First start profile and end profile, then center profile. Okay. What I will do, I will just select this outer profile and this one curve. Then I'll go to pattern
create pattern, insert into model. Okay. Now, inside of this, I will make separately. Okay. See, we will make this first pattern, create pattern, set into model. And then I will select only one surface, any one. Again, I will go to insert, same pattern. Now you can see this is a very pattern. This is the start curve, this is the end curve. But we need to edit this one. Go to edit. Edit model pattern. Okay. Go and you can cut it from this point and this one. Now I don't want this one. Just I will select and delete. Okay, one start profile, one end profile, one center curve for this model. Okay, then I will accept. You can see now, suppose I am going to do the 5-axis toolpath. What will happen? Having a multiple surface, I cannot make the toolpath. Right? Suppose I will go for any kind of surface finish or something. Then it is only making the toolpath for single surface. Okay, we will not make for the all the surfaces, right? Now I'll go to flow line finish. Select this, and I need to select this pattern. What is the pattern number 1? And it should be shown as a valid. Valid ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. Valid ಅಂತ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ we can able to generate the truth path. Otherwise, this pattern is maybe not closed. You can see they having some here error. Check this pattern again. Okay. They having a 2 patterns. You can see. Next, I will try to delete one small chunk. Now I will go to again toolpath and I will select this one. And now this is valid. And this red is indicate. I will just click here. Red is indicate end profile. This is my start. Okay. And also here, it is asking we want to make toolpath inside or outside of this. Want to make outside. See, this is alternate. Means this is the start profile. See the end profile. You can change also. Okay. And this is cut direction. Up milling, down milling. And this is inner and outer. You want to make toolpath inside the curve, outside the curve. Okay, I am going to use now outside the curve. Okay, now my tool is here. So now I will finish this. Now what will happen? It generated, selected the profile, I will change my toolbar, change my step. And I will use the tool axis as a lead and lead. Okay, usually you are going to use vertical. You can see first one is lead and lead. And I can say having option called as contact normal. This tool tip is always parallel to this surface. That is called as contact normal. Okay, I will use this as a contact normal. Vertical means the tool is always vertical. Okay, I will try to use contact normal. Then my tool is try to tilting on this side. Yes, parallel to surface. Always my surface is like this. The tool is always. When it is going, the tool is always. Okay, that is called as contact normal. And then I can say just carry. Let us see how the toolpath is going to carry. Okay, now, and you don't expect the one-time toolpath in the 5-axis. Okay, you have to do some fine-tuning in the toolpath. You can see now I have used this one, and you can see this always contact to normal for this.
Okay, I'll just off the lead and without. Why it is generating here also? Because we have taken the curve from the bottom of this. Okay. We need to restrict the curve, the how much you want. Okay. Means you can see here having one pattern curve is created active. We can see the curve is created like this. That means I want to make only toolpath for this here. Okay. What you have to do for that? I'll just select this. Okay. Now I will select only this here. Okay. Now I will go to create pattern, insert into. Okay. Now you can see I got the close curve. But again, I need to split this curve. First to second model. Say cut for this and this. Now you can see I need to merge this. Just I need to split this two. I need to accept this and I will merge this. See now 0 close, 4 open. Means this is 1, 2, 3 and now I will go to same toolpath. Go to setting. Now I will change my pattern. Now you can see this is also pattern. Now this is my start profile. This is my end profile. And this is follow. Okay. And also here having a one way and two way. And also again you can see the toolpath is generating inside the surface. Then I can having here in to out way. Okay. I just mentioned carefully. Now my toolpath is created. Now you can see tool is moving like. And now making the toolpath. You can see. Flow line or 3-axis is used. Any. That is the embedded pattern. नहीं चलो embedded pattern चलो normal pattern So 3x ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವಿತ ಆಗುತ್ತೆ. Can see this. Now I will suppose now following like this, right? But I want toolpath like this. Then what I have to do? See now, this is my start profile, this is my end profile, and this is my follow. And finish now. And check out. Okay, now my toolpath is generating. The complete profile is going to cover. If you want to do like this, I can like it as it was. Change one. Just you can change it. You can see the color line, right? This, and this. Okay. So yeah. So here you can go to edit. Here you can see. This is. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದ ಹಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವೈಪ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ವೈ. ಇದು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ವೈ. ಫಿನಿಶ್. ಇದೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ 3 axis ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಲೀಡ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಹಿಯರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್.
What will happen now? You cannot be able to generate the full tool path. The tool is not able to reach. Undercut ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? See, ಇದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ನಾ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ you can do that. ಅದು ಬೆಟರ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು 3 axis ಅಲ್ಲಿ ಇದು also ಕೆಳಗಡೆ. Okay. okay. I can pattern insert model. Okay. Now I need to split ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. Before you are escaping, you can see this had to be the signal. You have to merge this. 0 close, 4 open. That's one. Now I can and go to next same. I'll change the pattern 3. Still valid like this and say Vertical. vertical. Yes. Generating tool. Also, or suppose you want to generate only this, you can make the pattern only for this and you can you can do it optimized, but you are having some multiple surfaces. Stay. Yeah. When you get 5 axis easy. Also, here you can see again. Suppose I will use lead and lead, and I will use change the curve. Yes, I am showing the different option. Now I have changed the tool axis. Instead of lead and lead, contact normal, I will change into PowerMill. And see now the tool is tilting more compared to him. It is not contacting normal to this surface. This is another tool axis. Or we can control also. Suppose I put the vertical, I can say I will tilt only 20 degree. Now, how much is possible in the 20 degree? It is trying to generate the tool path. You can see now 20 degree has tilted. Instead of vertical, now you can see 20. Or I will change it to some 35. Now it is tilted the tool path only 35. No. ಆಯ್ತಾ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಸರ್ ಲೀಡ್ ಲೀಡಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಆಚೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಲೀಡ್ ಲೀಡಲ್ಲಿ that will end with this curve only. Can lead in, lead out, we can extend. Say now I leading, and you can move 300. Very nice. And this linking maybe or this is flow line. You can use, see, suppose you want this tool path, right? In normal, you're not able to follow right on this. Suppose you're generating any tool path, will not follow this surface. Now you want to follow the surface.
This is the better option. Clear. And I will change pattern number 4. Okay. Now I will use lead and lead and make this 0 and I'll use contact now. Now what will happen? Regenerating the toolpath. Now my toolpath is generated. That means the tool is going to tilt normal. So make it better than 0 degree control. Lead in lead and control. lead in lead ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ then you not required to use because of tool is tilting as per the surface. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 0 ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೆಂಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. Like that you can make any toolpath, any kind of, but you have to extract the curve from the model. It not take any curve, additional curve. You have to extract from the model. That is one restriction of this tool. You cannot modify the curve. Means only trim it. You cannot add new curve also. Sometimes our surface issue. You extract the curve in PowerShape and you generate the curve. No, for this not required. What you are doing soft finish or some other toolpath, then that is having a problem. That's why this toolpath is introduced. There is having a problem in the surface. You can use this tool. So flow line just You can use. Many people are using because there is no limitation on the surface, and you can use for 3 axis and you can use for 5 axis. And also, it is not only use the lead and lead tool axis. You can use other tool axis also. You can use from curve also. You can use. Okay, from curve, what will happen? Suppose my tool will always follow the curve profile. Like suppose you can see, want to make one. I will open the PowerShell. Yeah, we can do in this slot because of it is in a having a sharp right. Or you have to tilt 90 degrees, you can do. Not but this folder is going to collide here. No? Is for end ball ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 2D ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಮಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 3D no you can use ball only.
finishing, yeah. But in the bottom one is not confident. Ah, Other use and you can 90 degree can till you can do no this one. right. Ah, right. You can use fixed direction. Suppose you want to use this one, I can go for fixed direction. Okay, and I can click this align to this then. Ah. This is 3 plus 2. Fixed direction is 3 plus 2. Instead of creating the work plate, we can go for the fixed direction. And then we can just make a pattern for this. Now I got this pattern, right? I don't edit it. Okay. Now I can using here tool exercise fixed direction, and I need to choose this align to geometry for this. It will automatically taking. I can check. Tool is not going. Because I'm already changed here, right? Fixed direction. Here you have changed the fixed direction. So position milling also. Position milling fixed direction. Fixed direction. Finishing. Pitching ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ repeat ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್. Always 5 axis is for your it's finishing. ಸರ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇಕಾ? ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to instead of block center you have to change into first quadrant. Block center ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ or you want to enter any value, you can go to some standard. Record ಆಗ್ತದೆ. Okay. ನಾವು ಇದು ಬೆಟರ್ ಸರ್. ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೋರ್ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಲ್
fixed direction. Okay, Hmm. and make a boundary for this. Ball straight. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಸರ್ Ball ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದು ನಾನು ಸುರೇಶ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ Okay, only can use finishing, don't use roughing for the fixed direction. But you can finishing, you can choose any angle and sometime see ನಿಮ್ಗೆ ಈ angle ಎಲ್ಲ find out ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ difficult ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? Okay, ಅವಾಗ just you can finishing ಅಲ್ಲಿ you can go here and set angle. Go to here and you can tool axis. Select this and say align to geometry. Okay. And this is automatically taking on this side. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ Correct. Align to geometry. Okay. Just click align to geometry, you can see the arrow. How the tool you want to orient. See, suppose now I put like this and click OK. And what I will do, sorry, I will go to another toolbar. Suppose I will take raster. Okay. I want to cover this area in the raster, suppose 3+2 position. What I will do, I will make a boundary for this. Okay. Now I will go to tool axis. I can say fixed direction, align to geometry. See how you want to tilt the tool. What angle you want to tilt the tool. So I want to tilt like this. Or put here. Accept it. This angle will come here. Right? I can use. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ See. Now. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಏನೇ ಸರ್ Record. ವೆಂಕಟೇಶ್ See. ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದುವೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ You want to make 3-axis tool, you can do it. Only this fixed direction we are changing now.
Now, this you can see, this all the strategy you can use for any kind of tool paths. But you have to understand what is the use of this tool axis. Uh, yeah, yes, yes. That's why I'm explaining. Lead and lead. Okay, you understand right now. Fixed. Now I will explain you from curve. Okay. Okay. From curve and from line I will explain you. Okay. From curve, what will happen? Suppose I told you I will extract this, go to surface modeling. Okay. Now, just I will take one curve from here. Okay. I will make it convert to wireframe. Now this has a center curve. Okay. Just I will click. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ವೈರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ವೈರ್. Okay. Now this is coming here. Okay. They having a one curve. Right. I will just ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. no. They having a see. And you can go here, create pattern, shadow. Okay, now I got the pattern. Okay, what I will do, I will just go to pattern, curve editing. I will move this pattern a little bit above, like I will move in the Z direction. 0 space, some 58. Okay. Now I will little bit move in the X also, some 20. And now ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. And now I will use from curve. Okay, what is the curve number for this line? 6. Okay, I have to use this. Now I will just change my curve. Something small. Okay, what before what I will use here? I will use this same profile. Okay, with this. Before I am used. Sorry, I will not go to try first. Okay. Now my tool is always center to this axis. Means I just increase the tool length and able to understand. Okay. ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೂಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್. ಹಲೋ 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 ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಟೂಲ್ ಕರ್ವ್. Inside of fixed direction, I will use lead and lead contact normal. This tool path is
tilting as per the surface. Okay. But I don't want to tilt this much. Then I can use my tool axis as here. See now, it is doing the machining, but tool is not tilting. It is following this line. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೂಲ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಇಂಟು ಕೊಂಡ್ರ that you have to see the approximately because of I have extracted the curve, just I put in the Z, then X. Suppose I will not move in the X, then maybe my tool axis is somewhere here. Vertical ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ I will move little bit away. Now we can see it is making in 5 axis, but tool also tilting, but it is limited to that line. You can see the same profile, we can use many tool axes. Like first I have shown lead and lead on same, it is moving according to that one. Then you can do in the fixed direction positional milling, we can use the prompt. The curve you can make according to your requirement, how the tool you want to build, how much you want to build. Now suppose I will just modify this curve. Okay, instead of that I will just move a little bit down. Okay, I will go to move. I will just mention 0 space minus 28. Stop. Now my tool tilt is now changed. Setting. I'll just again see now my tool path. Tilting is now more because of this is come down. This will go more than the tilting is less. It is following this line. The tool is better. Okay. I'll give some 10-15 minutes time. I have one more just to finish and you practice this. Okay. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ this same example what I have done is all the tool axis and ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅವ್ರು ಈ ಸಬೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಆ ಕಡೆ ಸಬೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಈ ಬೇಡ ಇದೇ ತೋರಿಸ್ರಿ
ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐತೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಲ್ ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 8 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 8 ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹೊಸದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಜೀರೋ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಐದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಆಯ್ತು
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಐತಿ ಬಟ್ ಅದು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಐತಲ್ಲ ಸರ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕಾದ್ರಿಂದ 4 ಲೈನ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಫೋರನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್
ನಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಇದು PowerMill ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡರ್ ಹೋಗೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೈನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗಿದೆ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಚಿನ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಳ್ಳೆದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೂಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೌದು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾಮಿಲ್ಲ.
ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ತರ ಏನೆಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಬಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಈ ಫೈಲ್ ಈ ಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು 4 ಗಂಟೆಗಿಂತ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸತಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಕೊಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರ್ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಹೊರಟು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಈ ಫಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ Multiaxis ಏನೇನು ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೀಸಿರ್ತಾರೆ ಗೀಸೋದು ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಟ್ಟಿ ಮಷಿನ್ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಜೂಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ
Okay. Disconnecting to create some. Error. Okay, now the tool is maximum parallel to the surface, right? Sometimes this is going to hit bottom area because of tilting negative, or maybe you get the machine limit also. For that also you can use the position like in fixed direction, or you can use the instead of the lead and lead, you can use the trunk. You can extract one curve. You can. Number is the best. Because the tool axis is constant. Constant. ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಪ್ಪೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ Position you can do it. ಒಂದು ಇಂಕ್ವಿರಿಯರ್ ಅದು ನೋಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ Flat you cannot do this. You have to use only wall cutter. ಬಟ್ Wall cutter. Okay. ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Suppose you are doing this one in the other strategy. Suppose you are planning to do something in other strategy. Okay. Suppose. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಕು. Instead of block center in the change to first box. I have to continue from. Give me one second, I'll just restart. I don't know, it's some graphics issue was there.